domande che ci sono state fatte, 1, 2, 3, così. Allora, intanto buongiorno a tutti quanti. Intanto io vorrei invece chiedere proprio a Daniel, la penna, la scena della penna. Che cosa hai pensato tu quando una persona ha infilato una penna in un interruttore rotto e sono riusciti a ripartire? Cioè, la tua sensazione ripensando. E invece al colonnello Aldrin vorrei chiedere, visto che gli fanno sempre queste domande, invece la domanda mia è: meglio ritornare sulla Luna o puntare direttamente su Marte nei nuovi progetti? Allora, raccogliamo anche le altre due, sentiamo anche le altre due domande e poi prego. Io volevo chiedergli al dottor Aldrin come si è sentito, che ha significato per sé il pugno in faccia a Bart Silbrel. Ha sentito soddisfazione o rabbia? È stato un perfetto gancio sinistro. Ancora una domanda qua e poi una laggiù. Le mie sono due, una cerco di sintetizzarle, una c'è un movimento, il signor Aldrin lo saprà senz'altro, che cerca di dimostrare che il viaggio sulla Luna non è mai avvenuto. Allora volevo sapere cosa ne pensa. E l'altra domanda più seria è, siccome il signor Della ha detto che più ci si allontana dalla Terra più si scopre qualcosa di se stessi, volevo chiedergli, ricordare che un astronauta russo prima del loro viaggio alla domanda se nell'alto dei cieli avesse visto Dio rispose sarcasticamente di non aver visto nessuno. Allora volevo sapere invece dal punto di vista spirituale che cosa è stato per lui arrivare fino lassù. Grazie. Allora sentiamo la risposta a questa, poi Emilia ti dia la parola dopo. Prego. We're slightly confused about what one we're going to answer first. So I'm going to ask Daniel, who talked about the scene which is taken from Fact, which is a scene where Buzz resets the circuit breaker to get off the moon. Incredibly unlikely, it appears, but true. Yeah, it is incredibly unlikely. Yeah, that was sort of the ultimate in England. They call it DIY, which is do it yourself, which is, you know, sort of working with what little stuff you have available. There's that famous scene in the film of Apollo 13 where they construct, what was it, Richard? They construct a carbon dioxide scrubber out of an old sock. Yeah, and things like that. So yeah, I mean, it's stuff like that that makes this story human, and sort of, you know, is a testament to how extraordinary these men were and how they used what they had, and you know, and then they were resourceful and didn't obviously have very much at hand, and yet made the most of what they had. So yes, it was the ultimate in DIY, I guess, do it yourself. I think what you've really got when you look at these stories is you realise that whilst what we expect to come back from the moon are poets and writers, the only people who could get you there and could get themselves away from it safely were engineering test pilots. People with the nous, the experience and the right stuff, to use someone else's expression, to land on a planet that had never been approached and no one knew what it was going to be like when they landed on it, and then to work out how to get home. And that scene for me is absolutely typical and at the essence of the skill that the three men who were embarked on that mission had. They could work out what to do next, and they knew they had a bunch of people back at Houston who'd be thinking about it pretty hard as well.